Hare
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya. So we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Leela, chapter 3. This is not the one. Chapter 3, text 60. Vamos a leer Sri Chaitanya Charitamrita, el capítulo 3, las glorias de Haridas Thakur, the glories of Haridas Thakur, verso 60, text 60. Translation purport, traducción significado por su divina gracia hacia Bhakti-yoga Swami. Namaikam yasya vachi smarana. Namaikam yasya vachi smarana. Namaikam yasya vachi smarana. Katagatam shrotramulam gatam va. Shudam va shuddha varnam yavahita.
Rahitam tarayat yeva satyam Tachcheteha dravina janata Loba pashanda madhye Nikshitam syannapala Janakam shigram evatra vipra Namaikam yasya vachi smarana Tatagatam shotramulam gatam va Shudam va shudavarnam yavahita Rahitam tarayatyeva satyam Tachchedeha dravina janata Loba pashanda madhye Nikshitam syannapala Janakam shigram evatra vipra Nama, the holy name, El Santo Nombre. Ekam, once, una vez. Yasya, whose, de quién. ¿De quién? Vachi, in the mouth, en la boca. Smarana patagatam, entered the path of remembrance, que ha entrado en la senda del recuerdo. Shrotramulam gatam, entered the roots of the ears, que ha entrado en las raíces del oído. Va, or, o. Shudham, pure, pura. Va, or, o. Ashudam varnam, impurely uttered, pronunciado de forma impura. Vyavahita rahitam, without offenses or without being separated. Sin ofensas o sin ser separado. Tarayati, delivers, libera. Eva, certainly, ciertamente. Satyam, truly, verdaderamente. Tat, that name, ese nombre. Chet, if, si. Deha, the material body, el cuerpo material. Dravina, material opulence, opulencia material. Janata, public support, respaldo público. Lobha, greed, codicia. Pashanda, atheism, ateísmo. Madhye, toward, hacia. Nikshitam, directed, dirigido. Syat, may be, puede ser. Na, not, no. Palajanakam, producing the results, producir los resultados. Shigram, quickly, rápidamente. Eva, certainly, ciertamente. Atra, in this matter, en esta cuestión. Vipra, o Brahmana. Translation, traducción.
So we are in the section where Sri Chaitanya Mahaprabhu is speaking with Haridas Thakur about the chanting of the holy name and the benefits it produces. Estamos aquí en la sección donde Sri Chaitanya Mahaprabhu habla con Haridas Thakur acerca del canto del Santo Nombre y los beneficios que se pueden obtener de este canto. Haridas Thakur, he is the Nama Acharya. Él es el Nama Acharya, el Acharya del canto del Santo Nombre, el Acharya of the chanting of the holy name. And Chaitanya Mahaprabhu, he asked him how other living entities besides human beings can be benefited. Chaitanya Mahaprabhu le preguntó cómo otras entidades vivientes, aparte de los seres humanos, pueden beneficiarse del canto del Santo Nombre. Because only human beings can chant, others cannot. Animals, plants, they cannot chant. Porque solamente los seres humanos pueden cantar, otros como los animales, las plantas no pueden. Of course, we have the pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu when he was passing through the forest of Jarikanda. He could even make animals chant, but we cannot do this, Prabhupada points out. And hopefully we can make human beings chant, but we cannot make animals chant. Cuando Chaitanya Mahaprabhu pasó por el bosque de Jarikanda, él incluso hizo que los animales cantaran. Pero Chaitanya Prabhupada señala que para nosotros será muy difícil, pero por lo menos podemos intentar hacer que los seres humanos canten. Entonces ahora, esto es un verso que es del Padma Purana, hablando de la potencia del Santo Nombre del Señor. This verse is from the Padma Purana, and we'll speak about the potency of the holy name. If a devotee once utters the holy name of the Lord, or if it penetrates his mind or enters his ears, which is the channel of oral reception, that holy name will certainly deliver him from material bondage, whether vibrated properly or improperly, with correct or incorrect grammar, or properly joined or vibrated in separate parts. El santo nombre del Señor que haya sido pronunciado una vez por un devoto, o que haya penetrado en su mente o en su oído, que es el canal de la recepción auditiva, ciertamente le liberará del cautiverio material, tanto si lo pronuncia bien como si lo pronuncia mal, con corrección gramatical o sin ella, debidamente unido o con sus partes separadas. O Brahmana, the potency of the holy name is therefore certainly great. O Brahmana, la potencia del santo nombre es, por lo tanto, realmente grande. However, if one uses the vibration of the holy name for the benefit of the material body, for material wealth and followers, or under the influence of greed or atheism, in other words, if one utters the name with offenses, such chanting will not produce the desired result very soon. Sin embargo, si esa vibración del santo nombre se emplea para beneficio del cuerpo material, en busca de riquezas y seguidores, o bajo la influencia de la codicia o el ateísmo, en otras palabras, si se pronuncia con ofensas, el canto no producirá el resultado deseado en poco tiempo. Therefore, one should diligently avoid offenses in chanting the holy name of the Lord. Por lo tanto, se deben evitar cuidadosamente las ofensas en el canto del santo nombre del Señor. Purport, significado. This verse from the Padma Purana is included in the Hari Bhakti Vilas 11.289 by Sanatana Goswami. Sanatana Goswami incluye este verso del Padma Purana en el Hari Bhakti Vilas 11.289, donde da la siguiente explicación.
therein Srila Sanatana Goswami gives the following explanation. Srila Prabhupada, he quotes a long Sanskrit prose, not verses. Srila Prabhupada cita un texto sánscrito bastante largo, and then he says, this means if one somehow or other hears, utters, or remembers the holy name, or if it catches the mind while coming near his ears, that holy name, even if vibrated in separate words, will act. Eso significa que si alguien, sin importa cómo, escucha el santo nombre, lo pronuncia o lo recuerda, o si su mente queda cautivada cuando el santo nombre se acerca a sus oídos, ese santo nombre, aunque se pronuncie en palabras separadas, hará su efecto. An example of such separation is given as follows. Se da el siguiente ejemplo de pronunciación separada. And now again, a long Sanskrit text. Y ahora viene otra vez un texto muy largo sánscrito. And Srila Prabhupada continues, Srila Prabhupada sigue. Suppose one is using the two words halam riktam. Supongamos que alguien dice las palabras halam riktam. Now the syllable ha in the word halam and the syllable ri in riktam are separately pronounced. But nevertheless, the holy name will act because one somehow or other utters the word ha-ri. La sílaba ha de la palabra halam y la sílaba ri de riktam se pronuncian separadas, pero aún así harán efecto, porque de una u otra forma se ha pronunciado la palabra hari. Similarly, in the word Raja Mahishi, the syllables Ra and Ma appear in two separate words. But because they somehow or other appear together, the holy name Rama will act, provided there are no offenses. De forma similar, en la palabra Raja Mahishi, las sílabas Ra y Ma aparecen en dos palabras separadas, pero debido a la proximidad que de alguna manera las une, el santo nombre Rama hará su efecto, siempre y cuando no se cometan ofensas. Otro texto sánscrito, another Sanskrit text. The holy name has so much spiritual potency that it can deliver one from all sinful reactions and material entanglements, but utterance of the holy name will not be very soon fruitful if done to facilitate sinning. El santo nombre tiene tanta potencia espiritual que puede liberarnos de todas las reacciones pecaminosas y enredos materiales, pero si se pronuncia para facilitar el pecado, el santo nombre no dará resultado en poco tiempo. Otro texto sánscrito, another Sanskrit text. The holy name is so powerful that it must act, but when one utters the holy name with offenses, its action will be delayed, not immediate, although in favorable circumstances, the holy names of the Lord act very quickly. El santo nombre del Señor es tan poderoso que su efecto es seguro, pero cuando se pronuncia con ofensas, ese efecto se retrasa, no es inmediato, pese a que en circunstancias favorables actúa muy rápidamente. So, there's other verses where it also says that if somebody chants the holy name only once, he is liberated from all sinful reaction, etc., etc. Hay otra cita donde se dice si alguien pronuncia el santo nombre solamente una sola vez, se queda liberado de todas las reacciones pecaminosas. Now one may of course ask, if that is so, then why
you may think, why in my case I'm chanting for such a long time and still I don't feel the effect. Entonces uno puede preguntarse, por ejemplo, que yo canto tanto tiempo, pero aún así no percibo el efecto que se describe aquí. Here, this effect which is described is not really taking place. Now we should note in this verse it has been said that the potency of the holy name is certainly great. ¿No? En este verso se dice que la potencia del santo nombre es sin duda realmente grande. However, if one chants it or vibrates the name with offenses, then the desired result will not appear soon. Sin embargo, si se pronuncia la vibración del santo nombre con ofensas, entonces el resultado deseado no se va a producir en poco tiempo. Now this soon or poco tiempo is relativo, no? It's very relative. What does it mean, soon? In 1 day, or 1 month, or 1 year, or a lifetime? Right? Yes. ¿Qué quiere decir pronto? Si es un día, o una semana, un mes, o una vida. It may take a lifetime, or more than one lifetime. ¿No? Puede que toma más tiempo una vida o más vidas. Actually, everything depends on quality. ¿No? En realidad todo depende de la calidad. Chanting is not a mechanical process. ¿No? El canto no es un proceso mecánico. It is said in the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 7, if one chants the holy name regularly and the result does not appear, ¿no? Si uno canta el santo nombre regularmente y no se produce el resultado, the result means developing love of God and feeling the ecstasy, tears coming from the eyes and all the different symptoms that are described. O sea, el resultado significa desarrollar amor por Dios y percibir los síntomas de ese amor, como lágrimas de los ojos y otros síntomas que se describen. So if this does not happen, it means one is chanting with offense. ¿No? Entonces, si esto no se produce, eso es la prueba, o significa que uno está cantando con ofensas. And it says there, in that kind of condition, one may chant for kalpas, for a long, long time, and still the result will not come. Y se dice que uno puede cantar durante mucho tiempo, kalpas, y el resultado no se va a producir. On the other hand, as the other verse said, if one chants only once, and it is free from offense, then the result will be there. Por otro lado, si uno canta sin ofensas, incluso solamente una vez, entonces el resultado vendrá pronto. One example is Ajamil, our most famous example about the potency of the holy name. Uno de los ejemplos más destacados que tenemos es la historia de Ajamil. He chanted the holy name without even thinking that this is the holy name or thinking of the Lord. Él cantó el santo nombre sin realmente pensar que estoy cantando el santo nombre y sin dirigirse directamente al Señor. Él cantó el nombre Narayana llamando a su hijo. ¿No? He chanted this name, Narayana, calling his son. But the Lord, because it was without offense, the Lord appreciated, took this, and the rest of the story is known. The Yamadutas could not take him. Entonces, como él cantó sin ofensas, el Señor lo tomó en cuenta y entonces los Yamadutas no podían llevárselo. And then later he
continued his practice in devotional service and attained perfection. Y más tarde continuó con su práctica de servicio devocional y alcanzó la perfección. So it depends really on the quality. Otherwise, one may go on chanting mechanically for a long time and not really much will happen. Entonces, depende de la calidad. Y si no, uno puede cantar durante muchísimo tiempo y no habrá mucho efecto. So, let's see. We don't have internet connection. I don't have. You have? Yes, you have. No me aseguro. De alguna manera. ¿Hay algún comentario o pregunta sobre esto? Si no, voy a intentar ir al siguiente verso. Pero no tengo conexión, tengo que ir a ver a vez. Antya Lila. Sobre las ofensas al santo nombre, ¿cómo se podría evitar? Sí. ¿Cómo podemos saber cuáles son las ofensas reales que están afectando en la meditación? ¿Se puede saber específicamente cuáles son las ofensas? Todo el mundo debe saber, ¿no? Cuáles son los 10, los conocemos, ¿no? Y cada uno sabrá, si uno se analiza, cuál de ellos, o si es más de uno, probablemente estoy cometiendo. ¿No? Sabemos. Por ejemplo, hay 10. Y de estos 10, creo que son 5, que yo considero probablemente no lo vamos a cometer. ¿Puedes pensar en alguno que es más fácil de evitar? Es la segunda ofensa, por ejemplo. En la India, los que tienen esa cultura más difícil, pero para nosotros más fácil. ¿No? So, how to avoid, how to know which offenses one is committing. There are 10 offenses. So, like 5, I consider more easily to be avoided. One of them, for example, is the second offense. In India, maybe it's more difficult, but for us, I think it's not so difficult. So the second offense is to consider the names of the demigods, like Brahma or Shiva, the same or independent of the name of Lord Vishnu, ¿no? O sea, la segunda ofensa es considerar que los nombres de los semidioses, como Brahma y Shiva, son iguales o independientes del nombre del Señor Vishnu. I think we don't commit this offense, ¿no? Yo creo que no cometemos esa ofensa, que no. ¿O sí? Una menos, quedan 9. What is another one? Otro que probablemente no es un problema, pero quizás en la India puede ser. Porque es number 8, el octavo, the 8th offense. To think that chanting the holy name is like karma kanda activity. Sacrifices, tapasya, vows, all these things. ¿No? O sea, es pensar que el canto del santo nombre es como una actividad karma kanda. Ofrecer sacrificios, llevar a cabo tapasya, etc. Probablemente no pensamos eso. Otra ofensa, ya son 2 menos, quedan 8. Pero son 8. Pero hay algunos más que yo creo que tampoco, ¿no? O sea, other offenses are also, I think, probably maybe, no, we will not commit this necessarily. To think that the glories of the holy name are exaggeration, ¿no? Pensar que las glorias del santo nombre son exageradas. Or to give an interpretation to the holy name, interpretar el santo nombre. Or to blaspheme the Vedic literature, no, blasfemar la escritura védica. Ya son 5 menos. Pero quedan 5, ¿eh? So the first one is the most difficult, because it just happens, no? La primera es la más difícil.
Porque blasphemar, to blaspheme devotees, what does it mean? It means all kinds of it. It means to criticize unnecessarily, to speak badly, to minimize, to belittle, ¿no? O sea, blasfemar a los devotos, que significa, pues significa muchas cosas. Criticar innecesariamente, hablar mal, como menospreciar, etcétera, etcétera. So nowadays, the internet is the super, how you want to call it, medium for blaspheming. Blasphemy includes all this, or to just criticize in some way or another. ¿No? El internet es como el medio para criticar y hablar mal de los demás. And the problem is, el problema es ese. Normally, if we speak badly about somebody, you speak and it disappears. ¿No? Normalmente cuando hablamos mal de alguien, hablamos y el viento se lleva las palabras. Just the person you're speaking to will hear. ¿No? Solamente la persona a quien hablas la escucha. It's an offense. It will hamper the chanting of the holy name. Es una ofensa y va a ser un impedimento para el canto del Santo Nombre. But if it's on the internet, you may send, especially if you publish it on a website, ¿no? Especialmente si se publica en una página web, then the offense will just multiply itself without you doing anything. ¿No? La ofensa se multiplica por sí sola. Tú no tienes que hacer nada. Cada vez que alguien de alguna manera llega ahí y lo lee, estás escuchando tu crítica. ¿No? At the moment somebody goes to your site and reads what you have said, what to speak if it could be also a video. Now it could be words, could be a video, could be audio, whatever medium you choose, but it's multiplying, ¿no? Cualquier medio que se usa, ya sea un video, un audio o unas palabras escritas, simplemente se multiplican cada vez que alguien va allí y lo lee. So this becomes like very difficult to, how are you going to overcome this? ¿No? ¿Cómo se va a remediar? You can't take it back, even if you take down the site, it will be going everywhere and anywhere. O incluso si uno elimina el sitio o el vídeo, pero ya la cosa se va distribuyendo y expandiendo. Muy difícil. Then the third, la tercera, desobedecer las órdenes del maestro espiritual. Oh, Dios mío. Oh my God. There are so many instructions given by the spiritual master, ¿no? Hay tantas instrucciones que da el maestro espiritual. So we may follow many of them, but some of them we will not follow, ¿no? O sea, hay muchas que sí seguimos, pero hay unas cuantas que no seguimos. For different motives, for different reasons, ¿no? Por diferentes motivos, diferentes razones. Ya sea simplemente debilidad, ¿no? Just by being weakness, or so many other motives. So that's a great offense. And inattentiveness, no tener atención cuando uno canta, uno se duerme medio dormido, distraído, pensando en mil y una cosas menos en Krishna. So distraction, inattentiveness. You may chant, but you'll fall asleep, or you think of so many other things. So then it will take a long time. Entonces tomará mucho tiempo. And there are others. Maintaining attachment, manteniendo apegos. Who does not maintain attachment? ¿Quién no sigue manteniendo apegos? So that's also relative, depending what kind of attachment, how severe, how strong it is. También es un poco relativo, depende qué tipo de apego es, qué fuerte es. But even any kind of attachment is not a good
thing to have, ¿no? Pero cualquier tipo de apego no es algo bueno. We just had the story of Bharat Maharaj. He became attached to a deer. ¿No? The Bharat Maharaj se apegó a un ciervo. And we know the result of that. Y sabemos cuál es el resultado de esto. Entonces, so what to do? First of all, one has to be conscious what kind of offense I am committing, offenses. El primer paso sería darse cuenta, ser consciente qué tipo de ofensas estoy cometiendo. And then finding a way to at least try to overcome. ¿No? Entonces tenemos que encontrar una manera y intentar de superar la ofensa. Once one practically says, what can I do? And gives up on trying to avoid, then it will take even longer. ¿No? Si uno como tira la toalla y dice, ¿qué se puede hacer? ¿No? Entonces tomará mucho tiempo. You have to make an effort. ¿No? Uno tiene que hacer un esfuerzo para superar. Anyway, yeah, not so easy, nada fácil. Como usted dice, por ejemplo, tomar una actitud conformista sobre el canto, sobre las ofensas, también es un peligro, ¿no? Para no avanzar. Obviamente, decir, claro. ¿no? Sí. Está bien. No, si nos conformamos con ser ofensivos. Decir simplemente, es que igual hace efecto, igual Krishna nos va a dar la misericordia, pero esa actitud... Yeah, so, yes, the attitude, of course, is very important. You can't just conform yourself. This is how it is, what to do, Kali-yoga, so many excuses we may have, ¿no? Tantas excusas que tenemos, que son Kali-yoga, ¿qué podemos hacer? So quality means that actually one should sincerely try to chant. ¿No? O sea, debemos intentar cantar con sinceridad. Without ulterior motive, sin un motivo detrás. Because there can be different motives. Why am I chanting? ¿No? Puede haber diferentes motivos por qué estoy cantando. Well, especially if one thinks that, okay, I'm committing so many offenses, but if I keep chanting, then Krishna will excuse. ¿No? O sea, podemos pensar que sí, estoy cometiendo tantas ofensas, pero si sigo cantando, Krishna me va a perdonar. This is the danger that we slide into this offense to chant, thinking that chanting will eradicate the offense. ¿No? O sea, podemos llegar a esa ofensa que significa cantar con la idea de las ofensas o la culpa, se borrará la culpa, como dice la traducción de esa ofensa, ¿no? O sea, ya con la idea de contrarrestar las ofensas con el canto, que es otra ofensa. O sea, con esa mentalidad, ¿no? Uno no debe pensar así. All right, so, en realidad ya son las 9 menos 2 minutos, pues entonces no creo que el siguiente verso, vamos a ver qué dice. O sea, ahí está Haridas Thakur hablando, ¿no? Está contestando a las... como Chaitanya Mahaprabhu le pregunta. Entonces, so here Haridas Thakur is speaking, and he's like responding to Chaitanya Mahaprabhu's inquiries. Now the next verse, 61, el siguiente verso 61, says, Namacharya Haridas Thakur continued, if one offensively utters the holy name, even imperfectly, one can be freed from all results of sinful life. Namacharya Haridas Thakur continuó, si alguien pronuncia el santo nombre sin ofensas, pero de un modo imperfecto, puede liberarse de los resultados de la vida pecaminosa. Now this is an important part, we didn't speak about this practically, that even if it's imperfectly doesn't mean offensive. No hemos hablado de eso. Cantar como no perfectamente, o con imperfección, no significa con ofensa. There's a difference.
in this verse, today's verse, no, il verso di oggi, it says, even if one vibrates properly or improperly with correct or incorrect grammar, or properly joined or vibrated in separate parts. ¿No? Aquí hay varias situaciones que parecen que no está bien. Apropiadamente, inapropiadamente, gramática correcta, incorrecta, o sea, con fallo, o junto o separado. We had this examples of two words, ha, and the re is in another word, and still, if it's without offense, this is the holy name. ¿No? Tenemos ese ejemplo de dos palabras donde está ha y ri en dos palabras distintas, pero si se canta sin ofensas, tiene efecto. Es como, wow, sorprendente, no? Surprising. So there's a difference between improperly and offensive. ¿No? O sea, hay una diferencia entre inapropiadamente o con algún fallo, pero o con ofensa. Eso es muy diferente. So, yeah. There's another example of I don't know whether it's already came or it will come later on. Hay otro ejemplo, no sé si ya se ha dado o viene más adelante, a Muslim who was attacked by a boar and mortally wounded, practically dying. ¿No? Un musulmán atacado por un jabalí que le hirió, ¿cómo se dice? Mortalmente, ¿no? Que prácticamente es a punto de morir, y dice haram, haram. Now in Arabic, haram means condemned. You may have heard of Boko Haram, this Muslim terrorist group in Africa. So él cantó ese haram, que en arábico significa condenado, o como algo así, a ese grupo terrorista, Boko Haram. Escucharon, o sea, hay noticia a veces en África. So these people abduct, many times have abducted schoolgirls or school children and kept them hostage. No, muchas veces esta gente secuestraron a, ¿cómo se dice? Niños de la escuela, ¿no? Because Boko Haram significa bad education. O sea, haram es la misma palabra, algo malo, y Boko es educación. Ellos no están de acuerdo con la educación occidental que se da. Son musulmanes, ¿no? ¿Cómo se dice? Ortodoxos o fanáticos que dicen estamos en contra de la educación occidental y por lo tanto, en fin, Boko Haram, la misma palabra. So therefore, because they're against Western education, they do this. They take hostage of school children, because Boko Haram means condemned education or bad education. So the point is, the Muslim chants haram, meaning really condemn the boar. ¿No? El musulmán canta o grita haram, condenado al jabalí. But haram, or ram, it's taken as the holy name because it chants without offense. Pero ese grito se toma como un canto sin ofensas, porque están las palabras ram, y él no canta con ninguna actitud ofensiva. O sea, para mostrar otra vez que el canto del Santo Nombre es muy poderoso, incluso en esa situación era beneficioso. So that was another example to show the potency of the holy name, and even in that situation it was beneficial. Okay, we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai, Dr. Sri Chaitanya Chaitamrita ki jai, Sri Siddhartha Radha Chandra